Okay, welcome back. So we were discussing the comprehensive perspective. Is it? That means a comprehensive outlook of the product or project. And if the project or the product is having some damages to the public, then even if it is towards the enemy, even if this it is harmful for the enemy, you have to, what you have to do, you have to be against that product, or you are not supposed to do that, or otherwise you have to inform them, you have to inform them. So this product is having such an ill effect, or this product is giving you some um, disadvantage. This project is not good for your community, or for that panchayat or that municipality. It is not useful for the panchayat. That uh, the responsibility is there with you. You have to be more cautious, and you have to have that outlook, and you have to express your outlook sincerely. That is the importance. And an engineer should not agree for a design of a product that has built-in obsolete or redundant component to boost sales with a false claim by possessing a perspective of factual information. So what is mentioned here? If the product is giving you, if the product is having some obsolete or redundant component, that means a part which is not properly designed, or it is having a poor quality material, or it is not long lasting, the consumer has to replace it frequently, or it has a disadvantage of something other, some other property of this product, and this builder or the company has made this product with this redundant component, with this poor quality component or poor quality material, because they want to boost their sales, and they gave a false claim. They gave a false claim that this product is having this much of good qualities are there, but in actual sense that it is a false report. It is a false report, but the company is giving that report in a false manner in order to boost their sales. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടി വിയിലൊക്കെ കാണും അല്ലേ? ചില പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും. അത് പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് അവരിങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യും അല്ലേ? പക്ഷെ ബട്ട് ആക്ച്വലി അവിടെ ആ കമ്പോണന്റിന് ആ ഒരു യാതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പം നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തിൽ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കമ്പനി മുതിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അവരുടെ ദേ വാണ്ട് ടു ബൂസ്റ്റ് ദെയർ സെയിൽസ് അല്ലേ? അവർക്ക് സെയിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവരത് പറയുന്നത്. ബട്ട് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ, you are not supposed to agree for a design of such a product. അപ്പം ആസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് അതിന് ഓൾറെഡി ബിൽറ്റ് ഇൻ, അതായത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന റിഡൻഡന്റ് കമ്പോണന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സലേറ്റ് കമ്പോണന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പുവർ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യൂണിറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ്, ഓർ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു എഗ്രി ഫോർ ദാറ്റ് ഡിസൈൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പനിയുമായിട്ട് കൂട്ടുനിന്ന് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സിൻസ് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നല്ല ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞ് തന്നെ
അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം. അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മോറൽ ഡിസിഷൻ. അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഡയറക്ഷൻ. Then the next slide, it is given the moral autonomy. So moral autonomy, we are viewing the engineering as social experimentation and anticipating unknown consequences should promote an attitude of questioning about the adequacy of the existing economic and safety standards. This proves a greater sense of personal involvement in one's work. That means as an engineer, you are having that moral autonomy, you are having that moral freedom to overview the experimentation. As a social engineer, as a engineer, or as a person who is supposed to protect the society, and what you have to do, you have to anticipate the unknown consequences. You have to have that overlook or outlook of the unknown consequences. Then promote an attitude of questioning. If you are having some anticipation, if you are having some information, or if you are expecting some ill effects in the design or in that project, then you have to question. You have to have that attitude of questioning. You have to have that freedom of questioning or debating with the company, or debating with the um, other shareholders or the partners regarding the ill effects and adequacy of the existing economic and safety standards. So you have to question the safety standards. അപ്പം ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൽ ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓട്ടോണമി നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, that you have to question it. You have to tell the management, you have to tell the company that this product is having this much ill effects are there, or it is not adequate, so, or it is not safe at all. So that freedom is there, that autonomy is there. You have to utilize that autonomy or that freedom. And here it is mentioned that this proves a greater sense of personal involvement in one's work. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അത് കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വർക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെയോ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പനി അതോറിറ്റീസിനെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ ഗ്രാഹ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി ടീച്ചർ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ സിമിലർലി, as an engineer, you have to involve in all the steps. You have to involve in the work very carefully, and personal involvement is expected from you. And then you question or you just debate or just argue with the management for any safety aspects or any inadequate economic and safety standards. Any standards, if it is inadequate, you have to question them, you have to debate with them, and you try to change it properly for the benefit of the society. Is it? That is moral autonomy. Then it is mentioned accountability. So the term accountability means the capacity to understand, act on moral reasons. Then willingness to submit one's actions to moral scrutiny and be responsive to the
assessment of others. It includes being answerable for meeting specific obligations, liable to justify, that means give reasonable excuses, the decisions, actions, or means and outcomes, sometimes unexpected, when required by the stakeholders or by law. By law. By law means it is based on the law. അതായത് ഇവിടെ എന്താ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ദ കപ്പാസിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആക്ട് ഓൺ മോറൽ റീസൺസ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരാണ്, അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്, അത് കണക്ക് കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഇസ് ഇറ്റ്? യു ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിൾ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദി particular project, and that is why the capacity to understand, act on moral reasons. So how to react, how to be accountable, you have to understand the facts, and you have to give the moral reasons. You have to produce your reasoning based on moral values. നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് മനസാക്ഷിക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലേ? സോ വില്ലിങ്നെസ് ടു സബ്മിറ്റ് വൺസ് ആക്ഷൻസ് ടു മോറൽ സ്ക്രൂട്ടനി ആൻഡ് ബി റെസ്പോൺസീവ് ടു ദ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോട് എവിടെയാണ് ഈ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത്? റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻപാകെ, അത് പബ്ലിക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ബോഡി ആകാം, അവരുടെ മുൻപാകെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോറൽ സ്ക്രൂട്ടിനിക്ക് വിധേയരാകാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, മോറൽ സ്ക്രൂട്ടനിക്കുള്ള വില്ലിങ്നെസ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബീങ് ആൻസറബിൾ ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗിൽ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം ലയബിൾ ടു ജസ്റ്റിഫൈ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീസണിങ് പറയാൻ, അതിൻ്റെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ, അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് അറിയിക്കാൻ, അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്കംസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിൻ്റെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. വി ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ ദി ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് ദി harm which is causing to the public due to your research or due to your product or due to your project. That is accountability. Okay. Now these are the points which is given under the engineer as experimenters or engineer as social experimenters. These are the points you have to remember. Okay. Now the next one is a code of ethics. So that I will give the next lecture. I will give you in the next lecture. Okay. So here you must be you must have to learn all these points. All these points. Again, I am mentioning that if the question it is asked to elaborate or describe any point or any point in any question which is given under describe or explain, then you have to write all the points very specifically. You have to clear all the points and then elaborate with 1 or 2 sentences each. Otherwise, if it is you are asked to list out or write the list of any question with the listing or explain listing or giving the options, etc., then you have to give only that list. No need of explanation. But if the question is for say 10 marks, then list it and briefly write, briefly give some explanation. Okay. So these are the points you have to remember. Okay.